Instagram key. Okay, we're live now. I will make us go live on Telegram. Okay. Because I know how to do things. Spell is not there though. I don't know how Okay. I'm gonna do. It's okay. We're live now. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan. Akhyaarta meel baad joogtiin waan salaamayaa. Waxaan rajaynayaa happy. And by the way, today is our, today, tomorrow is our Independence Day, 26 June. Oh, really? Independence Day in Somali? Yes, it's tomorrow, 26 June. Okay. We are celebrating now. Nice. Yeah. It's July 4th in the USA. Yeah, You will see. Were you here last? Yeah, we celebrating here. You were not I here was not last here July. last year. Right. Okay, so there's lots of fireworks. You will see lots of fireworks. Yeah. Mm-hmm. Bang, 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 bang in the sky. Okay, sure. So the first thing I want to talk about today, Abdullahi, is we got an order in the case of the DV 2020 and DV 2021 selectees. Okay, and mar labaad waan idin salaamayaa qaybta meel baad joogtaan. Waxaan rajaynayaa maalin wanaagsan, habeen wanaagsan. Waxaan rajaynayaa maanta wuxuu dhahay lawrka waxaan ka hadli doonaa dadka mataqaanaa la doortay DV 2021 iyo 2022 dadka ahaayeen oo mataqaanaa u socday maxkamadda u socotay waxaa ka soo baxay amar xagga maxkamadda ah arrintaas warba inuu ka hadla maanta lawrka. So for DV 2021, we had a lawsuit. I was the attorney in a lawsuit that had like 24,000 plaintiffs from all these countries in red, which includes Somali. And we had hoped to get them visas, even though Trump's policies stopped them from being issued in 2020 and 2021. So aad ka aragtaan qariirada hortiina ka muuqata waxa weeyaan dadka mataqaanaa xilligaas 2020 iyo 2021 ku guuleystay DV lottery-ga oo haddana mataqaanaa fiisa aan helin waxaa loo shaqaynayay 24,089 ruux oo dacwoodayaal ah oo xilligaas ahaa Soomaali iyo waxay iskugu jiraan dad badan oo mataqaanaa adduunka daafiis ku nool marka waa saa u jeedeen qariirada waxaa ka muuqday meelaha casaanka ama reedka ah ama guduudan waxa weeyaan meelaha dadka mataqaanaa ay ka imaadeen oo dacwada mataqaanaa uu hayay lawyerka marka waxa weeyaan 24,089 ruux dacwadooda maanta waxaa ka soo baxay amar. So the development today is the appeals court issued an order and judgment on the side of the government and not on the side of the DVs. taasoo maanta waxay noqotay maxkamadda racfaanka waxay naga xigtay maanta xagga mataqaanaa dowladda maysan xigsanin xagga mataqaanaa dadka dacwadayaasha ama dadka DV-ga ku guuleysta oo xilligaas ahaa. I will talk about it a little bit, just small parts of it, because this has been a long journey for many. And DV 2020, it's been 5 years. DV 2021, it's been 4 years. So I think everybody deserves to know that was a part of that journey needs to know what happened. Tani waa wax mataqaanaa aad u dheer ama waa wax soo socday waqti badan 2020gii waxaa kasoo wareegatay 5 sano 2021kiina waxaa kasoo wareegatay 4 sano marka laakiin xogeeraan kaga hadli doonaa ama qaybran ka taaban doonaa dadka mataqaanaa ku jiray arrintan ama dacwadayaashan ka mid ahaa say mataqaanaa na ogaadaan waxa la jiray safarkooda soo bilowday xilligaas iyo hadda meesha ku dhammaaday. So this says that the orders that the Biden administration challenged are reversed. That means Judge Mehta and Judge Chutkan, they issued really good orders for us in DV 2020 and 2021. And this court is saying that those orders are reversed. Labadan judge ama labadan garsoore waxay dhaheen this one for DV 2020, right?
DV 2020 and 2021. Yeah. labadoodu waxay dhaheen dibaa loo celiyey yacni xaggan waa xoogaa anagaa ka sidina reverse baa lagu sameeyey. So I can go through the order and kind of give a overview. Okay. waxaan aadayna ama ka hadli doonaa orarka soo baxay xoogaa si khibrad ama fikrad dar mataqaanaa ama waxa mataqaanaa socda aan uga ogaano meesha. So the district court judges, Judge Mehta and Judge Chutkan, held that the Department of State did some unlawful policies for DV 2020 and 2021 during the pandemic. labadaas garsoorayaal Judge Mata iyo Judge mataqaanaa the other judge who is he? Judge Chutkan and Judge Mehta issued the order. Yeah. So this is Judge Kaskis that's reversing them. Yeah. So labadoodaas mataqaanaa waxay dhaheen ama ay soo jeediyeen ama ay meesha keeneen dacwad ah ama dood ah inay State Department-ga ama wasaaradda arrimaha dibadda waddankan Mareykanka inay qalad samaysay oo mataqaanaa waxyaabo oo sharci darro ay ku samaysay xilligii baalkan ama cudurkan socda caabuqan COVID-19-kii coronaviruska xilligiisii. So taasi qaladay ku lahaayeen State Department-ga. Okay. So this is just the background and the overview. The first thing they do is they explain the diversity visa program about how it's 55,000 visas per year. sidoo kale waxay ka hadlayaan ama ay ka hadleen siduu mataqaanaa lootrigu u yahay inta ruuxa la doorto ama inta ruuxa mataqaanaa ama inta visa la bixin karo waxaasay ka hadlayaan taasoo ah 55 kun oo visa. The second thing they do is talk about how the COVID pandemic hampered the program. Like what hampered means is caused problems for the program. sidoo kale waxay ka hadleen COVID-19-kii xilligiisa ama coronaviruskii inuu mataqaanaa programkan uu caqabad uu ku noqday ama oo uu koosgariyey ama uu ku abuuray wax dhibaato ah because of wax kala socday ma lahan qof walba meeshiisa lockdown uu ku dalayo qof nasiib u yeelan kara ma jirin xilligaas inuu soo qaado. This is a little dishonest because the Trump administration's policies directed to the DVs were not because of COVID. Okay. That's not why Trump tried to shut down the DV program. So this is a little, I don't agree with lots of things in this order. Okay. maamulkii Trump wuxuu ku candacooday ama wuxuu meesha la imaado oo sheegayay waxay ahayd in mataqaanaa programkan saameyntaas inta ay soo gaartay ay sababtay xilligaas cudurka jiray COVID-19 ama coronavirus wax loo yaqaano taasoo ah wax mataqaanaa cadaalad darro ah soo mataqaanaa ayay ku doodeen so waxay la yimaadeen wax mataqaanaa aan yani wax dishonest weeyaan macnaha oo ayaga saasay la tahay laakiin anigu dee uma qaadanin ama loo yani si uu qanacsan yahay. So now the opinion describes the procedure in court that happened, how the judges ordered visas to be reserved after the end of the fiscal year. That's what happened in 2020 and 2021. So what they describe? They describe the court procedures of how the judges reserved visas in 2020 and 2021. sidoo kale meesha waxay ku qeexeen sidii mataqaanaa garsoorayaasha ay usoo saaraan ama yani reservation ugu sameeyaan ama yani ay u xalin karaan arrimahan mataqaanaa fiisaha iyo mataqaanaa sidoo kale you know I cannot see it's a small one though. That I know it's mainly for me to see. Yes. So okay, this is an important part here. So there were issues that should have been settled in this appeal. And instead, the appeals court decided that they would just resolve one issue and then they don't have to resolve the other three. Which one issue that they resolved? The one they resolved is the question is,
can a district court judge reserve visas at the end of the fiscal year? And they have said no. The district courts had no authority to require the Department of State to issue diversity visas past the applicable statutory deadlines, which means past September 30th of the fiscal year. صح. maxkamadda abiilka yani waxaa mataqaanaa laga rabay ama ay mataqaanaa ay ahayd in fiisaha reserve gareeyaan ay dadka fiisaha oo ka dhamaada camal inay u celiyaan laakiin maxkamadda mataqaanaa district court waxa waaye mar walbo yani district court waxa waaye tan ugu weyn waddanka weeyaan taasna mataqaanaa mar walba waxay ku doodaa ama meesha yani ay la timid fiisaha mar hadduu waqtigii loogu talgalay waxaa loogu talagalay September 30keeda wixii ka dambeeyay inuu mataqaana fiisahaas oo yani waqtigaas haddaad tahay kasoo qaad 2024 haddii September 30keeda la gaaro wax ka dambeeya fiisa ma lihi camal laakiin maxkamadan yani maxaa la jiray dhacfaanka waxaa la rabay inay reservation u samayso dadkii mataqaana fiisihii ka dhamaaday ama waqtigoodii mataqaana saas soo gabagaboobay inay mataqaana fiisaha saas ugu reserve gareyso ama ay u xajiso saas ay order ugu soo saarto fiisada dadka lagu sii yahay waxay ku raacday maxkamadii weyneyd oo maxaa la jiray ay tiraahday haddii 30ka bishaas la gaaro September deadline ku dhamaaday. So the U.S. court system, we look at prior decisions from higher courts as the law. So this will impact the DV litigation that we have going on right now for DV 2024 selectees. Let me explain. Come again? This decision it's law because when a higher court issues an opinion, it's law. And this law will impact our litigation going forward for DVs, including the litigation we have going on right now. maxkamadda ama maxkamadaha Mareykanka waxay u shaqeeyaan ama ay ku shaqeeyaan waa wax wado sharci ah sharcigan hadda ay soo saareen sidoo kale waxaa lagu dhaqi doonaa ama waxaa lagula dhaqmi doonaa dadkan hadda xitaa xilligan ay jiraan ama dadkan hadda dacwadayaasha ama dacwadda u furnay oo 2024 ah micnaheeda haddii la gaaro 30ka September yani waa rule ama sharci weeyaan haddii la dhaafo xilligaas kadib wax mataqaanaa ku yaala ma jirto because of waa sharciga ay soo saareen ama sharciga mataqaanaa meesha ka jira wuxuu yahay September 30keeda la gaaro oo fiscal yearkaas ka mid ahayd waxna ma lihin. For example, right now, Abdullahi, you are onboarding a group lawsuit for DVs that are stuck in AP, right? Yes. Okay. In that lawsuit, we ask for the clearance to be expedited as soon as possible. And if we don't get it, we want the judge to reserve the visas. As of now, we cannot ask for the judge to reserve the visas. That will not happen because of this order. Which administration? Is it Trump administration or this administration? What's the question? Could you please, and you said that there's visa reservation, about the visa reservation. You said that visa reservation, what that means is on September 30th, the judge says, State Department, you did not do your jobs, so we're going to hold and freeze those visas for issuance later. What this court is saying is judges can't do that anymore. Judges can still order things to happen before September 30th, but they cannot have visas reserved past September 30th for issuance in the future. So we still want to do the lawsuit that you're onboarding. What I'm saying is we cannot hope for a judge to reserve after the deadline. I got you. Okay. And kasoo qaad tusaale wuxuu usoo qaatay lawyerka dad waxaa jira hadda mataqaanaa onboarding ah oo mataqaanaa nagula jira barnaamijka already soo galay oo mataqaanaa dacwadayaal ah oo DV 2024 ah DV 2024 ah waagii hore waxay ahaan jirtay yani shaqadan yani qodobkan intuusan Trump uusan keenin ka hor waxay ahaan jirtay maxkamadda abiilka ama maxkamadda weyn dadkii visa reservation yani qofkii visa ka dhamaada hore usoo sheegay waa hadduu dacwoodo fiisiisa inuu dib u helaa mataqaanaa macquul ahayd laakiin hadda wixii ka dambeeya ama qodobkan wuxuu na tusayaa maanta soo baxay
soddonka bisha September wixii ka dambeeya inuusan qofka mataqaanaa fiisa heli doonin oo taas lagu dhaqmi doono maxkamada aysan awood u yeelan karin Een, maxaa yeelay maxkamadii weyneed ee waddanka waxay soo saartay haddii deadline uu dhamaado inuu fiisa mataqaanaa qofka u helaynin oo si departmentiga in lagu qabsaday ahayd shaqadoodina ma qabsanin waxaan u baahannahay intaas ruuxa fiisa u lahayd maada siinin so maxkamad ahaan go'aanka maxkamadda ka soo baxaya waxaan ku siinaa dadkan fiisihoodii xaq u lahaayeen taasoo hore dhici jirtay laakiin hadda taasi ma jirto isku soo dhamaatay sharciga hadda aan u jeedno soo baxay so micnaheeda dadka still hadda DV ku jiro nasiibka u yeesheen looyarkan hadda qabsadeen oo ku dacwoonaya in waqtiga mataqaanaa oo ku dheeraaday oo fiisahooda mataqaanaa reasonland uu ugaga maqan yahay soddonka September haddii la gaaro wixii ka dambeeya visa reservation maxkamadda hadda already maxkamadda u dacwatay laakiin visa reservation kuma sameynayaan fiisa laguma dhigi doono fiisa laguma celin doono laguma dhigi doono ninkan xilligaas oo soo dacwooday waqtigaasna mataqaanaa xaq u lahayn fiisa la siiyo sidaa darteeda waan siinaynaa fiisaha anaga maxkamadda ka soo saartay orderkaas taasi hadda isku soo dhamaatay ma jirto Okay, so the opinion here for the court has to explain how they arrived at their decision, how they arrived at their judgment and order. So they are looking at the cases that they're pointing to, and these are old lawsuits from as far back as 1940s and 1950s. They're looking at old lawsuits to come. Here's one from 1939 to support the decision that they are making this morning. sidoo kale garsoorayaasha ama maxkamadda waxay sidoo kale ay soo qaadatay cases ahayn 1939kii say u taageeraan ama say ugu xoojiyaan go'aanadooda ay soo saareen waxyaabaha dhacay kuwaas dhan waxay ahaayeen lawsuit ay ahaayeen so go'aankoodii ku adkeynaya marka waxay u cuskadeen inay go'aankan ama loogan ama sharcigan ay soo saaraan maanta imtixaan dadkay kula dhaqmayaan So this is a big takeaway from this opinion. Since the statutory deadline, September 30th, is clear, this court is saying that the district courts, judges, and at the district court level do not have the authority to freeze visas, to reserve them past the fiscal year. It's what we said before, but it's just they're repeating it. Yes. sidoo kale intan waa fikrad ahaan yani waxay higsadeen hadeen waan ka hadalnay maxkamadda waxay leedahay wax awood ah ama wax ogolaansha uma haysano haddii waqtiga loogu talgalay inta la gaarin oo dhammaado adna aad sugaysid ka soqon AB ku jirtaa 2G ku jirtaa si kale wax ugu jirtaa waxaa yani fiisa maada helin nasiibna oo barnaamijkan guulaysan lagumana diidin laakiin waqtiga lagugu dhameeyey haddii waqtigu ku dhamaado waqtigaas oo mataqaanaa dhexdiisa fiisaadan helin maxkamaddii ku saacideyn lahayd la rabay inay xaqaaga kuu dhiciso waxay tiri beyond ma ku bixin doonaa yani inta u dhexaysa waqtigaas uu soo bilowdo fiisaas iyo waqtigu ku egyahay wixii ka dambeeyo fiiso reservation midra horena u sheegnay marka taasaan mataqaanaa hadda warar waan ku dhaqmi jirnay laakiin dee hadda waxa weeyaan waa sidoo kale waxay kula dhaqmayaan maxaa la dhihi jiray anugu waan la soconay in wixii ka dambeeya September in fiisa qofka uu hela iska yar tahay soddonkeeda so laakiin hadda iyadoo si sharciyay mataqaanaa u shaaciyeenba mataqaanaa cad lahayn Okay. Go ahead. I'm checking something real quick. Okay. They talk about all the arguments that the plaintiffs made and how they do not find them convincing. Like they do not side with the plaintiffs. Which one? The judges, the three judges that issued this order do not agree with the plaintiffs' arguments. Yes, saddex oo loo saaray maxaa la jira garsoorayaasha maysan ku raacin dadka dacwadayaasha doodooda waxay raaceen doodii maxaa la jiray dowladda ay soo jeedisay ama go'aanada dowladda ka soo baxay
Let me see here. These arguments are complex to explain. One of the arguments is we said this is a lot like Congress and how Congress appropriates money. How Congress appropriates visas is analogous, meaning it's a lot like how Congress appropriates money, how Congress hands out money. And the court disagreed with our argument, basically. Like, if the come again, that question I didn't understand. Like, it's a really confusing legal argument. So you know what an analogy is? Like something this something is like that something. It's like the same thing. We said when Congress says that an agency can have so much money, it's just like when Congress says immigrants can have this many visas. We made that argument, and the court disagreed with that argument. They said it's not like that. sidoo kale Congress-ka iyo yani dood waxa ku jirta Congress dooda soo jeediyey agencies like safaaradaha laga wadaa waxay inta badan dadka qaataan waa lacagay ku jadgarayaan qofka interviewga maraya waa $300 laga qaadaa so lacag badan dadka qaataan laakiin still hadan fiisiin ma siiyaan laakiin maxkamaddu waxay leedahay sidaasi ma ahan waa si ka duwan xaalka macnaha maba yani wax ka soo qaadinba doodaas kale ee Congress ka soo jeedinaya anaga xitaa So this is interesting. It says that it's not like the court could have done something, but it could not have reserved the visas. It said the court could issue contempt sanctions against the government, but like that doesn't help the plaintiffs, right? That doesn't. Yes. You want to immigrate to the U.S., you don't care whether or not the government gets slapped on the wrist or somebody goes to jail or they have to pay money or anything like that. The only kind of relief that would be good for the plaintiffs is visas. But they're saying that they could do other kinds of relief that don't give you any relief, just not relief to the plaintiffs. It's very frustrating, this decision, because it's not logical. Yeah. go-aankan waa go-aan mataqaanaa aad mataqaanaa qalqal ugu abuuray so waxay yani sidoo kale ay ku doodaheen maxkamaddu waxay leedahay yani waxay ahayd in mataqaanaa fiisaha mataqaanaa la siiyo dadka at least xitaa maxaa la jiray haddii mataqaanaa maxay ahayd oole isheeg ka hor isheeg relief in loo sameeyo dadkii maxaa la jiray can you please come down yes garant ahaan yani relief in loo sameeyo yani xoogaa damqashan loo sameeyo laakiin de waxa weeyaan de waa inta uusan dhammaanin sanadka uusan dhammaanin ka hor weeyaan ay kuu samayn karaan wax mataqaanaa damqasho ama maxkamadda inay go-aan kasoo saartay ku dhahdo xaqa u leedahay fiisaha lagu siiyo laakiin dumar sanadka dhammaado waxa weeyaan waxba mataqaanaa ma lahan So the last lagu dacwoonaya waxay tahay in mataqaanaa lacala marka fiisiga waqtiga u dhamaaday xitaa inay still ay siin karto the last paragraph of the order explains that basically they're saying that the federal judges that made these orders for us in 2020 and 2021, Judge Mehta and Chutkan, that those two judges made mistakes, and they are reversing the mistakes that those two judges made. That's what this order. Do they mean that they want to reverse the visas also? No. If you were issued a 2020 or 2021 visa and you're in the U.S., you're okay. But if you were hoping that your journey continued, right now, that we have a big setback here. This does not look good. Sure. haddii mataqaanaa ka mid ahayd dadkaas 2021 iyo 2022gii 2020gii iyo 2021kii oo fiisa lagu daawacay caadi ahayd laakiin go-aanadaas markaas xitaa oo garsoorayaasha ay sameeyeen dadka fiisa loogu daawacay oo xilligaas jireen way ka laabteen ayaga laftirkooda labadan garsoore Judge Mehta iyo Judge Kansa labadooda mataqaanaa xitaa way ka laabteen go-aanadii mataqaanaa xilligaas ee fiisaha dadka qaarkood ay dheheen fiisuhu hala siiyo way ka laabteen because dada loo xilligaas loo fiisa la siiyey oo mataqaanaa dowladda dacwad saan ugu jireen oo ku guuleystay la siiyey laakiin intaan kale ka badnayd oo fiisaan la siinin
so waxay sameeyeen dib u qorshay sameeyeen waxay dhigeen go'aankaas aan sameynay xataa aan gaarnay xataa ama qardo ahaa laakiin haddii aad tahay dadkaas ka mid tahay oo fiisaha lagu siiyey waddanka ay imaatay marka aad joogtay wax dhibaa ma qabtid oo waa okay taa Okay. So maybe that's enough talking about this. The so one thing what about what do you say there is there any alternative that they are going to do right now or is there any great question. yeah. I have proposed to the other attorneys for Gomez. There's like 7 lawsuits that are tied together here and lots of attorneys. And I have proposed that we take a few days to study this opinion and to chill out and to listen to our clients and then have a meeting and decide what to do. Because it may be possible to appeal, but I don't know. I don't know if the group wants to do that. Okay. So that's you can appeal a decision from a 3-judge panel to the whole court. Basically, it's called an in-bank appeal to where all the judges get to vote on it at that circuit court. Does that make sense? Yeah. Yes. هل يجري wadada mataqaanaa furan hadda dadkan dacwadaashan u furan maxay tahay weydiiyey wadada u furan waxaa weeyaan maxaa la jira horta waa inaan mataqaanaa dadkan mataqaanaa looyaradaas gacanta ku hayan kaysaskaas waa inay horta wada fadhiistaan la aqriyo mataqaanaa la istaadhi gareeyo waxaan go-aankan soo baxay iyo si mataqaanaa looga hortegi lahaa laakiin mar walba waxay ku xiran tahay iyo sidoo kale in la dhegeysto mataqaanaa dadka mataqaanaa dacwadaasha ahaa oo 24 kun ahaa in fikradooda la dhegeysto kadibna mataqaanaa abiil aan sameyno laakiin waxay ku xiran tahay abiilkaas in la sameeyo waxay ku xiran tahay dacwadayaasha iyo say mataqaanaa ugu soo fadceliyaan ama mataqaanaa igu soo horjeestaan go-aankan so still waa la sameyn karaa wadada way jirtaayo finalkii maaha still waa opposition lagu sameyn karaa Okay. So I think we're done talking about that topic. If there's anybody here that's a DV 2024 selectee that's stuck in AP, your window for hiring us ends in a few days. You need to move now or that's it, because we do not wait until August or September to do lawsuits. That's too late. sidoo kale haddaad ka mid tahay dadka 2024kii ku jiray hadda ku guuleystay oo waqtigu aad u yar dartiisa anaguna mataqaanaa aan joojin rabno mataqaanaa hayadgareynta koosa waqtiga yar waqtigana dee hadda wax isku haysana u jeediin so intaasaa la rabaa in lagu karkariyo dowladda mataqaanaa culeys lagu saaro in waqtigu intuusan dhammaanin so haddaad u baahan tahay inaad mataqaanaa kaga faa'iidsatid na loo roqosatid few days ay haysataa inaad kaga faa'iidsatid wixii ka dambeeya oo iskugu dhamaatay I just got an email from another attorney correcting me, saying that we could do a petition directly to the Supreme Court and not do a petition just to the Circuit Court of Appeals. So we do have an option there. So we will meet with the other attorneys for the Good Luck Gomez DV 2020-21. I'll probably have another update about that in the next couple of weeks. okay hadda sidoo kale waxaan email ka helay lawyer kale oo uu leeyahay Supreme Court-ka mataqaanaa Supreme Court-ka de waa I think Supreme Court is the last one the highest court in the country right Correct. yeah Supreme Court-ka mataqaanaa laga sameynaya mataqaanaa ka dacwoonayna markaan waa tan ugu dambeyso Supreme Court waa like wax ka dambeeya markaan iyaduna marka laakiin waxaan la fariisan doonaa looyarada kale mataqaanaa keeskan weynaa gacanta aan ku wada helin so that update kalaan mataqaanaa la imaan doonaa iyo wixii ka soo baxa laakiin xaalka hadda xagga soo maraya wax lagu farxo saakay kama soo bixin ama dadkaas yacni dacwadayaashaas 2020 iyo 2021 ha oo fiisahaas rajaynaya inay helaan saakay go-aan fiican ugama soo bixin maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda kale District Court of Columbia so okay. Or do we have any questions that we want to take today? Though I just have one question here. This one. Acceptance rate after Somali security screening. You want to translate? And acceptance rate after Somali security screening. Like, what does it mean?
And like after the security screaming, like after the DSI 535 ends. Yeah, like what happens then? And this is a great question. Okay, let me translate. Okay. And Muhammad wuxuu ka hadlayaa saan jeclahay DS5535 that's waxaan u naqaano security screaming oo Somalis kelima maraan oo dadka inta badan wadamada muslimiinta maraan so maxaa yani ku xiga yani ama maxaa xiga haddii mataqaanaa maxaa la dhihi jiray screamingkaas yani ama security screamingkaas oo soo dhamaada saas aan u fahmay su-aasha inay tahay go ahead. Okay. There is a situation that's developing for DV 2024 selectees from Somalia where you go into AP, but we don't know if you're going to come out. We have many Somalia DV 2024 selectees that we have already filed lawsuits for, and we're not seeing clearance from anybody. So we think that maybe they're frozen and they're going to make a decision at the last minute in September, which is kind of what they did last year, right? Yes. Yeah. So, yeah, translate that. And maxamuud dad badan aa jira mataqaanaa Soomaali ah hadda already lawsuitka mataqaanaa qabsaday ama dacwooday weli laakiin dee clearance maana helin after security waxa weye clearance un waaye qofka visa la siiyo weeyaan wax ka dhexeeya ma jirto inuu securitykaas waqti ugu dhamaado ama in visa la siiyo unbaa mataqaanaa labadaas unbaa yani xigi karta so ilaa hadda dadkan anaga aad mataqaanaa oo hayno mataqaanaa already aan dacwoodayaasha mataqaanaa aan keeskooda gacanta aan ku dhignay weli mataqaanaa dad clearance hela ma jiraan welina mataqaanaa baalkii sheeg state department waqtigay noo qabsadeen weli lama gaarin inta badan qaarkoodii inta badan mar dhown baan qabanay I think hal case inuu ka horeeyay keliya oo ka horeeyay aan hore u qabanay laba case inay yihiin saan jeclahay laakiin de waxaan rajaynaynaa sida sanadka hore ay sameeyeen inta badan dadka waxay soo furfureen bisha Agost iyo bisha September ugu dambeysay ee dadka inta badan mataqaanaa ay fiisooda mataqaanaa wada siiyeen anagu aan ka mid ahaa dadka fiisooda mataqaanaa la siiyay xilligaas marka bishaas Agost insha Allah iyo September inta u dhaxaysa inaan ka helno ama go'aan ay ka soo saaraan rajaynayna insha Allah haduu Ilaahay raaco. Okay. Any other questions? Yes, so waxaa loo soo qabsaday March ilaa iyo haddana wax jawaaba kama hayo maxaa xal ah I filed a lawsuit in March and till now I don't have any final or clearance so what's the Right. So as I mentioned before, that is a common situation we are seeing. We continue for our lawsuits. I don't know if you're my client. I think you are. For our lawsuits, we continue to fight the lawsuit. We continue to go forward with it. But this is a common situation. There's something going on at the State Department right now where I don't think they know how they want to handle the Somali applications this year. tani waa xaalad soo koraysa ma aqaan inaad ka mid tahay dadka clientigana ah oo mataqaanaa oo na hayrgareeyey laakiin waa xaalad soo koraysa mar rabo laakiin waxaa jirta ayagu ay og yihiin aan rajaynaya inay og yihiin state departmentiga dad badan oo Soomaaliya inay mataqaanaa jiraan oo ku guuleystay already ka gudbiyeen dacwad mataqaanaa casesaskooda oo sida mataqaanaa isaga maqan bilaa micno darrada ah waqtiga loogu talagalay xataa inta badan dowladda waxay dhahdaa baalkaas DS5535 waxaan ku dhamaynaa 120 maalmood welina mataqaanaa ma uusan dhamaanin qofka maad qabsaday oo ilaa hadda mataqaanaa waxa aan helin state kulli wax bay sameynayaan laakiin de we will know ilaa iyo lawsuitku muusan dhamaanin wuu socdaa maanta dhamaado lawsuitku waxaa maanta barnaamijkan dhamaado ama maanta mataqaanaa fiisaha lagu siiyo waddanka imaatadu dhamaan doono. Okay. Oh, he said something else. Yeah, so I think we can add this one as the last question that you are going to handle, then you're going to handle. Lawyerka markuu maxkamadda u gudbiyo qofka edik ama 220 ku jira meeqa bilood ayay qaadanaya in kamada jawaab
kasoo saarto. How long does it take to order at the court that it's like someone who wants who already like is just wants to get an idea, an opinion about and how long it will take to order if someone hired a lawyer order about the lawsuit. Well, In case first State of all, Department didn't issue a visa, then and they dismiss the case. Does Muhammad say his visa category? No, he didn't. Okay, well, that's a very important part of this. And maxamedow categoriga inaad sheegtada fiicnadeed fiisahaaga yani ma qof family miyaa tahay oo yani oo family ahaan loogu dacwoonay ama lottery yaa tahay Lawsuits vary in how much time they take to get an outcome. Sometimes we have a good outcome in 2 months. Sometimes it takes several months, and sometimes we do not have success. lawsuitka sidiisba waxaa weeyaan marar qaarkood 2 bilood oo iska qaataa inaad wax ku heshid marar qaarkoodna his lottery DV lottery 2024 so marar qaarkoodna 2 bilood oo qaataa marar qaarkoodna waxaa waaye wax waqti badan oo iska qaataa marar qaarkoodna dee outcome fiican maba ka soo baxaba yani like rajo fiican ma ka soo baxdo like rajo fiican markay ka soo bixi waqti kugu dhamaado. Okay, so that concludes this week, and we can meet up next week and have one that's a little have a talk that's not so distracted with all this DV 2020-21 development. Sorry about that breaking news today that hijacked your show. Yeah, I see because of this confusion. I understand. Okay. And there are I think it's long it's since 4 years or 5 years they are waiting to get this order and the order is not like healing them. It's a That's very too sad sad. day. Yeah. Very sad day. So I'm very sorry for them, but they I will deserve say better. them that They don't deserve don't this. They deserve yes, better from the Biden administration. yes. I let them say that and let them not give up. Okay. Yeah. And aad baan uga xunnahay dadka ka mid ah Soomaalida ka mid ah dadkaas tirada badan oo 2020 iyo 2021 ahaa oo ku dhacay dhibaatadaas corona oo mataqaanaa saameeyey haddana mataqaanaa Biden administrationkiisa oo dhaxay dadkaas maba siinin fiisaha ama maxkamaddii mataqaanaa racfaanka ay soo diiday waan ka xunnahay waa aswax mataqaanaa qurux badan noo maahan rajo fiicanna ka lahayn laakiin dee wax walba waa mar walba wax baa isbedeli kara so laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa inaan mataqaanaa xal loo helo si kale mataqaanaa wax lagu raadiyo. Okay. So I end the we stream. don't have anything else, so we are going to end up the show. So let's meet on next week, Tuesday.